Hello everyone, hi, welcome to our channel. So 5 days revision, last 5 days revision day 3. So 25th அன்னைக்கு எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க MBAவுக்கும் அண்ட் தென் MBA MCAக்கும் வந்து டான்செட் எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ், நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ MBAல இங்கிலீஷ் பேப்பர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் வெர்பல் எபிலிட்டின்னு சொல்லி 2 பார்ட்டாக கேட்பாங்க. ஸோ இந்த 2 பார்ட்டுமே நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லா ஸ்டஃப்ஸும் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். என்னோட கிளாஸ் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அண்ட் அப்படி யாராவது ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் தான் சொல்ல முடியும் என்னால். ஸோ நான் வந்து நிறைய ஸ்டஃப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி, இல்லை நீங்கள் சொன்னது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா, ஏதாவது ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்தது, இல்லை எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கூட நீங்கள் தாராளமாக இந்த வீடியோவுக்கு கீழேயோ, இல்லை வந்து எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது எந்த வீடியோ வந்து ஐ மீன் ரிவ்யூவில் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட்ஸில் கூட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது பார்க்கும்போது எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஸோ கெட்டிங் ஆல் ரெடி, நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க, ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் 5 days ரிவிஷன் இன்னைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. டெய்லி 7 மணிக்கு நம்மளோட லைவ் வந்து வருது. ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? ஸோ ரெக்கார்டடாக பார்க்குறீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, லைவாக பார்க்குறீங்கன்னா சேட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இல்லை என்ன ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம், ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி செஷன். இன்னைக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோர்ஸ் டீட்டெயில் பற்றி சொல்லிட்டேன். டான்செட்டில் நீங்கள் MBA ஒரு MCA படிக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி என்ன எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அதாவது TNPSCO, TET, TRB, SSC, பேங்க், ரயில்வே, TNUSRB, டான்செட், இப்படி என்ன எக்ஸாம் படிச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பர், அப்படி இல்லைன்னா 8101234234 இந்த நம்பர் கால் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். they will give டீட்டெயில்ஸ், அதை வச்சு நீங்கள் கோர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். I will read the passage. ஸோ 2 நாளாக நம்ம இப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் வந்து ரீட் பண்ணுறேன், நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு. அண்ட் நான் எனக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு தமிழில் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் ஐ வில் ஆஃப் மை கேமரா ஃபார் இந்த பேசேஜ் தெரியல, அதனால நான் வந்து என்னோட கேமரா வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன், ஓகேவா? ரைட், we'll start. Passage number 2 is consumers on the whole are not an easy group to figure out. Their mood sours with each monitoring step of inflation, but at the same time, consumer spending continues to increase as sign of recovery. And a paradox, retail sales are up. National savings have gone down by a 0.5 percentage point. Consumers' taste runs towards the luxurious, while they complain about the high cost of living. Top of the line cars are selling better than ever. A large, well-known Honda dealer says sales of rupees 10 lakhs Honda City have doubled in the past year. Consumer watchers seem to have a hint of what is going on, and they are not at all reassured by their findings. A pattern is developing here that for a long time has been prominent in Europe. ஸோ வந்து என்ன பேசியிருக்காங்க, the Honda City கார் பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ என்ன மாதிரி கார்ஸ் வந்து லைக் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதோட பேமெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும், இல்லை அதோட காஸ்ட் ஆஃப் இது வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத பேசியிருக்காங்க, கரெக்டாக? அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு, எங்கே விட்டேன் இல்லையே, against the future. Okay, in the past, inflation has generally led to a cutback in consumer spending, giving them a chance to refortify the real value of their liquid assets. Okay, now however they are putting their money into hard asset, houses, cars, bonds, or simply cash. Art, previously jewelry, and the like are being grabbed up, but with borrowed funds obtained not from loans but from second mortgages and margin accounts at brokerage houses. ஸோ இதெல்லாம் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக வந்து கொஞ்சம் பேசியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி ஒரு சில பேசேஜ் வந்து எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக வரும், ஒரு சில பேசேஜ் வந்து ஆர்கியாலஜி ரிலேட்டடாக வரும், ஒரு சில பேசேஜ் வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக வரும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரிலேட்டட் ஆஃப் பேசேஜஸ் வந்து கொடுக்கலாம். நான் அதுக்கு தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன்,
ஒவ்வொரு டாபிக்கு கீழேயும் நீங்கள் வந்து 2 பேசேஜ் இல்லை 3 பேசேஜ் படித்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறதுக்கு. அதே பேசேஜ் கொடுத்துக்கிற கூட சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஆஃப் பேசேஜஸ் டாபிக்ஸ் கீழே படிச்சிட்டிங்கன்னா தட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகேவா? ஸோ கண்டினியூ த பேசேஜ் நான் ரீட் பண்ணுறேன் அண்ட் நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? தி யூஸ் ஆஃப் தீஸ் non-traditional sources is not so surprising when one realizes that the interest rate is lower than on consumer loans, enabling the borrower to pay the loan back in cheaper rupees during inflation. There are numerous surveys that measure and chart consumer trends and sentiment. Because their methods and hence the question they ask are different, the results are not always quite the same. Okay, whereas one group notes a dramatic drop in buying plans, another indicates a positive attitude toward buying now. The general feeling of all the group is that there has been an all-around drop in confidence prompted by the inflation speed up. If consumers are feeling more cautious, they have not yet demonstrated this feeling in the marketplace. By now seems to be the prevalent attitude. This is evident in car sales, and the automobile manufacturers are baiting the buyers with small product increases of 1% or so instead of hitting them all at once with the huge price hikes for last fall's new models. The upper end of the department store market is doing well. The rich are investing their rupees in quality merchandise, realizing that a rupees 30,000 coat today will most likely cost rupees 40,000 next year. The emphasis is on quality, not quantity. A woman will get more use of one good handbag than 2 less expensive one. Men are apt to buy one high-priced suit with the intention of wearing for a couple of extra occasions instead of having several suits of poorer quality. Wearing apparel is being looked at as an investment. Okay, fine. ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கொஞ்சம் எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக நம்ம சோஷியலாக நடக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை வந்து பேசியிருக்காங்க. ஓகேவா? நமக்கு வந்து நார்மலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து இதை வந்து தொழில் யுக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். கார் கன்சியூமர்ஸை வச்சு பேசியிருக்காங்க. நார்மலாக அவங்க என்ன கன்வே பண்ணுறாங்க மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? இப்போது ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குகிறோம் இல்லை ஒரு பேக் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல பேக்கை வாங்கி ரொம்ப வருஷம் வச்சுக்கிறதுக்கும் புவராக 2 பேக் வாங்கிட்டு டெய்லி ஒரு பேக் போட்டுட்டு போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படி தான் வந்து மக்கள் வந்து போகிறாங்க. ஸோ வந்து இந்த பட்ஜெட் பைசாவும் இருக்குது, 2 பேக்கும் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி வாங்குறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு தான் வந்து லாபம், கடை விற்கிறவங்களுக்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ கார் ப்ரைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் எனி அதர் ப்ரைஸாக இருக்கட்டும், இந்த மந்தில் வந்து இவ்வளோதான் இது விலை அப்படின்னு சொல்லி விற்றுட்டு ஸோ அப்போ வந்து லைக் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க நல்ல பல்சர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதை பார்த்தோன்னே ஓகே நமக்கும் அது வாங்கணும்னு ஆசை. நெக்ஸ்ட் இயரில் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அதோட காஸ்ட் அப்படியே கூட்டி வச்சிடுறாங்க. அப்போ நம்ம அதை வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு போகும்போது இன்னொரு வேற ஒரு விஷயத்தை காட்டி இதை விட கம்மி அப்படின்னு சொல்லி அதை விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து மார்க்கெட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க. ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் போகலாம். If the quality higher priced end of the retail trade can paint a relatively rosy picture, the same does not hold true for the low end of the business. Discount store sales are down from a year ago. There is no hedge against inflation in this end of the retail market, although some retailers are the less cherry and end of the business are trying to cash in the better quality trend by changing their image. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி ரீட்டெயில் பிஸ்னஸ் தான் வந்து நிறையா வந்துருச்சு. லைக் இப்போது லைக் என்ன சொல்கிறது, அமேசான் அந்த ஃப்ளிப்கார்ட்ஸ் இதுலலாம் நம்ம வாங்கிட்டு பட் இப்போலாம் என்ன பண்ணுறோம் லைக் மீஷோவில் கூட நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியாக தட் இஸ் அ ரீட்டெயில் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எங்கே விட்டேன் எகோ there is no
Best quality changing their image. Okay. Most are fearful that the rush now will result in drastic cutbacks later on. The growth of debt relative to income has been rapid, okay, and there will have to be a slowdown somewhere along the line. The burden of debt on the individual households is a matter of concern and constant study of economists. The measure this burden, they look at the ratio of repayment and installment debt after tax disposable income. The ratio at present is 50%, with no cause for alarm since the norm ranges somewhere between 40% and 60%. Consumer debt patterns have changed somewhat. However, and this may indicate a difference in the way in which a family judges in credit burdens. Not included in this ratio are loans that have been stretched out to ease the monthly burden, car loans that measure in 4 years as opposed to the 2 or 3 year loans of the past, and as interest rates continually creep upward, consumer credits will be tightened. ஸோ வந்து உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். லைக் இந்த டெப்ட் எப்படி பண்ணுறது, இல்லை லோன்ஸ் எப்படி டேக்ஸ்லாம் பே பண்ணி வாங்குறது, அண்ட் அதோட ரேஷியோஸ் எப்படி இருக்குது, ஃபேமிலியோட பட்ஜெட் எப்படி இருக்குது, கிரெடிட் பேர்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி கூட வந்து பேசியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அது நெக்ஸ்ட் என்னன்னா கண்டினியூ த பேசேஜா, ரொம்ப பெரிய பேசேஜ் இருக்குப்பா. Okay, fine. Debt has lured the consumer in cruise along in a recovery manner, but the squeeze is on. Consumer credit seem to be only part of the problem, according to Data Info, a New England organization specializing in econometric forecasting. Data Info feels that discretionary income, what is left over after taxes for buying household necessities such as food, is the real source of concern. One expects at this New England shop says that when the tremendous employment gains of recent years begin to diminish, there will be a slowdown in the rise of real income. People will be pushed into higher tax brackets, even if the breadwinner's income keeps up with rising prices. To illustrate the decline in discretionary income, we can use the following data. Use the following data. Think about it. Okay, I'm really sorry. இங்க வந்து ரொம்ப disturbance ஆயிடுச்சு. Sorry, okay. Following data, yeah. Between 2002 and 2007, cash income per household increased 42.2% in today's rupees. During that same period, inflation went up 40.7%. It seems that the household is just a jump ahead of inflation. But such is not the case, because also in that time period there was a 65.3% increase in the average tax bill, and the cost of necessary items in the consumer market basket rose 43.8%. So in the end, the amount left for extras or the discretionary income went up only 30.7%, hardly enough to keep pace with inflation. What with inflation both giving impetus to the buy now altitude and gaining away is discretionary income, and with consumer credit rapidly approaching its limits, we may be in for a shift in the economy. So points கொடுத்திருக்காங்கல்ல, persons, ஒவ்வொரு persons கொடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த persons எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இயர் கொடுத்திருக்காங்க, அண்ட் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மாறுது, எந்த இயர்லேருந்து எந்த இயருக்குள்ளே என்ன விஷயங்கள்லாம் மாறுச்சு அப்படின்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கீவேர்ட்ஸாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, continue the passage. Producers are building up their inventories in anticipation of increased consumer spending, but the consumer is at the same time keeping a watchful eye on inflation while stocking up. Sooner or later, the consumer will have to cut down
on spending and retailers and producers will be left holding inventories, but for the long time being consumer continue to buy ahead and thus fatten the retail purse. Producers are watching their inventories closely, and according to industry observers, the trend of buying in advance has a way to go before we reach the boom and bust cases. Okay, fine. So ஒரு economy related ஆன okay wait one நிமிஷம் நான் camera on பண்ணிக்கிறேன். Okay, I'm there. ஓகே ஸோ ஒரு எக்கனாமி ரிலேட்டடான ஒரு பேசேஜ். ஸோ எப்படிலாம் வந்து கன்சியூமர்ஸ் ஒரு ஒரு கஸ்டமர்ஸை எப்படி வந்து லைக் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, இல்லை வந்து எப்படிலாம் நம்மளோட கன்சியூமர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பேசியிருக்காங்க. அண்ட் இதை பற்றி தான் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்க போகுது. ஓகேவா, இந்த பேசேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த பேசேஜ் எதை பற்றி பேசியிருக்கு, இல்லை இந்த பேசேஜில் இந்த இடத்துல என்ன சொன்னாங்க, இந்த லைன் எதுக்காக சொன்னாங்க, இந்த இயர்லேருந்து இந்த இயரில் என்ன நடந்தது, எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் வந்து கன்சியூமர் ரேட்ஸ் வந்து மாறுது, இல்லை டேக்ஸ் ரேட்ஸ் எப்படி மாறுது, இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வந்து கேட்க போகிறாங்க. நம்ம அதை தான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, 31st one, the passage is primarily concerned with. இந்த பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த பேசேஜில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் கன்சர்ன் பண்ணாங்கன்னா அது என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. என்ன கன்சியூமர் பண்ணாங்க, என்ன கன்சென்ட் இருந்தது, கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் நவ் as a hedge against the ஃபியூச்சர். ஓகேவா, ஸோ இப்போ ஒரு புவர் குவாலிட்டியில் இருந்தாலும் போதும், ஒரு 2 நாளைக்கு தான் யூஸ் பண்ணிக்கோ. இப்போது ஒரு டாப்ஸ் வாங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, அந்த டாப்ஸ் வந்து 100 ரூபாய்க்கு 3 அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க, சும்மா சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சுக்கு. ஒரு 100 ரூபாய்க்கு 3 அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கும் இல்லை ஒரு 500 ரூபாய்க்கு ஒரு டாப் அப்படின்றதுக்கும் நம்ம போய் 100 ரூபாய்க்கு 3 தான் வாங்குவோமே தவிர அந்த 500க்கு ஒரு டாப்னு நமக்கு மைண்டே போகாது. ஏன்னா நான் ஒரு வாரத்துக்கு போட்டாலும் 3 டாப் போட்டுருவேன், அது போதும். அதுக்கப்புறம் அது கிழிஞ்சு போயிட்டாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் அந்த 500க்கு ஒரே ஒரு டாப் வாங்கி நான் அதை 1 மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட அதை நான் வந்து நல்லா க்ளீனாகவே வச்சுக்கலாம், ஒரு யூஸ் பண்ணிட்டு கூட நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டு யாருக்குமே வராது. ஸோ ஃபியூச்சரை பற்றி திங்க் பண்ண போகிறதில்ல, இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஹெல்த்தை பற்றி தான் வந்து திங்க் பண்ணுறாங்க. அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அந்த 32, which of the following is true about consumer survey organization? என்னென்ன விஷயங்கள் ட்ரூவா இருந்தது அதை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இதில் செக் பண்ணிட்டு 1 and 2 இல்லை 2 and 3 அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேவா, ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்பா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஆன்சர் வந்து தாராளமாக பண்ணலாம். ஓகேவா, ஸோ இதில் என்ன இருக்கு, 32, they accurately measured consumer behavior and sentiment ன்னு சொன்னாங்களா? ஆமாம் சொன்னாங்க. and then they are controlled by the கவர்மெண்ட். அதுவும் இல்லை, கவர்மெண்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கன்சியூமர்ஸை, தட் இஸ் நாட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, பிஹேவியர் அண்ட் சென்டிமெண்ட் வந்து இல்லைன்னு தானே சொன்னாங்க, தட் இஸ் ராங். ஓகே, அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் சேம் ரிசல்ட் வந்து அதுவும் கிடையாது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னது, டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் வந்து கேட்டாங்க. ஆமாம், அது வந்து ரீட் பண்ண மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. and attitudes towards spending are measured is not. ஓகேவா, அப்போ அந்த 4th one மட்டும்தான் 4 only option 3 தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா, அந்த 33rd question போகலாம். according to the passage, which statement base describes consumers attitudes at present? என்ன மாதிரி attitudes இருந்தது, என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கன்சியூமரோட ஆட்டிடியூட்ஸை இப்போ வந்து ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் இல்லையா. என்ன வரும், consumers are cautioned but are continuing to buy. ஓகேவா, அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கன்சியூமர்ஸ் என்னதான் செஞ்சு ஆகணும், ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷன். அண்ட் 34, over a period of time if the same trend continues in future. என்ன வரும், ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம். consumer credit period will be shortened. ஓகேவா, அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் போலாமா. Next one, 35th one. According to the passage, which of the following is true about consumer loan? Consumer loanல எந்தெந்த statements எல்லாம் ட்ரூவா இருக்குன்னு பாருங்க பார்ப்போம். 35th one, they are traditional source of money is right. And the next one, the interest rate is higher than the other source of borrowing is right. They are easiest way to borrow money is also right. They will cost the consumer more in the long run is also correct. அப்போ என்ன வரும்,
all of the above no வரும். Fifth one is right. Okay வா? And the 36th one போலாம். Disposable income can be defined as disposable income அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, அது வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன டிஃபைன் பண்ணுது? இன்கம் ஸ்பெண்ட் ஆர் நான் டியூரபிள் குட்ஸ், அதை தான் வந்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? 37th one, passage implies which of the following about consumer debt? 37th one, debt partners are changing, and அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? Debt payments are being stretched out given the consumer extra monies, right? And third one வருமா? Consumers are fearful and getting deeper in debt is not. And debt burden is measured by looking at the number of installment relative to disposable income is right. So அப்போ என்ன வரும்? 1, 2 and 4 எங்க இருக்கு? 1, 2 and 4 is option 3. ஓகேவா? option 3. And the 38th one, the author defines discretionary income as discretionary income சொல்லி அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரா? அவர் எதை வந்து டிஃபைன் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எதை டிஃபைன் பண்ணார்? income left after tax by household necessity. ஓகேவா? and 39th one, discretionary income on the average is what part of total income? ஸோ நான் சொன்னேன்னா பர்சன்ட்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு, பர்சன்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்யணும்னா கீவேர்ட்ஸாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும், அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம பேசேஜ் பார்க்கும்போது என்ன செய்ய முடியும்? சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? என்ன ஆன்சர் வரும்? டிஸ்கிரிஷனரி இன்கம் வந்து ஆன் த ஆவரேஜ் ஆஃப் வாட் பார்ட் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன வரும்? 39க்கு 39 cannot be determined from the information provided in the passage. அதான் ஆன்சர். பேசேஜில் வந்து இவ்வளோதான் வந்து வாட் பார்ட் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல. ஓகே? 40th one, according to the passage, which of the following can be said about the author's feeling toward consumer spending? என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். current spending trend will continue for some time period before reaching crisis proposition அப்படின்றதா சரியான ஆன்சர். ஆப்ஷன் 3. ஓகே? and then verbal ability போலாம். verbal abilityல spot the error questions தான் இருக்க போது. spot the error question எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ஸ் அதான் பிரிச்சிருப்பாங்க. செக்மெண்ட்ஸ்ல எந்த செக்மெண்ட்ல எரர் இருக்கோ அதை நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஓகேவா? இது வந்து 5ன்னு வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா நோ எரர்னே வச்சுக்கலாம். ஓகே? and சொல்லுங்க, they used to laugh whenever their teacher spoke. என்ன எரர் இருக்கு? no error. option 5. okay? and the next one போலாமா? 92, I cannot explain why does she not study as hard now as she used to before. no error. என்ன எரர் இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். I cannot explain why does she not study as hard as, not as hard now. okay? ஒன்று ஆஸே போடாமல் ஹார்ட் ஸ்டடி ஹார்ட் நவுன்னு போட்டணும். ஆஸ் போட்டோன்னா என்ன போடணும்? ஆஸ் ஹார்ட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடணும். ஓகே? ஆப்ஷன் 3ல தான் என்ன இருக்கு? எரர் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் வுட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் knowing whether this is true. no error. என்ன எரர் இருக்கு? it would be interesting knowing. interesting ing and knowing is also ரெண்டு continuous tense verb இருக்கலாமா? interesting know whether this is true. true போட்டலாமா? yeah. it would be interesting to knew the weather. ஓகே? ing ஃபார்ம் இருந்தாலும் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். to. ஓகே? it would be interesting to knowing whether this is true அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். ஓகே? and the 94th one, if the tourists would have come here I would certainly have taken them around. என்ன மாத்தலாம்ப்பா? 94, if the tourists would have come here I would certainly have taken them around.
ஓகே, the tourist அப்படின்றது ஒருத்தரை சொல்லலாம். ஸோ இட்ஸ் a singular form. ஸோ singular ஃபார்முக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா I would has come here அப்படின்னு எழுதலாமா? present formல இருக்கு. ஓகே, ஆப்ஷன் 2ல எரர் இருக்கு. ஓகே, அந்த லாஸ்ட் portion 95th one. As soon as the peon rings the first bell, all the students assembled on the playground. என்ன மாத்தலாம்? 95th one. The student assemble. The students assemble. Okay, va? That a student and all the students assemble on the playground is right. Okay, and that's it. Thank you all for watching this video. and நீங்க இந்த ரெக்கார்டடா பாக்குறீங்க அப்படினா கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஒபினியன்ஸ் கூட நீங்க தாராளமா சொல்லலாம். and இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுனா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. and all the best all of you guys. உங்களோட ஸ்டடி ஷெட்யூல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வந்து டஃப் ஆக்கிக்கோங்க. அப்பதான் வந்து இன்னும் நிறைய மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க வந்து Tancet எழுதி நல்ல ஒரு MBA or MCA கோர்ஸ் வந்து நல்ல காலேஜஸ்ல வந்து பிளேஸ் ஆவீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புறேன். ஓகே, அட் 9 o'clock SSC MTS ஓட கிளாஸ் வருது. ஸோ இது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ அண்ட் see you all in the next video. Bye bye.